All right. Okay. So the latest is that Mr. Muwadan Kunyinji has confirmed. Okay. Again, there is a passenger on what do you call it? All right. So where is it? Where is it? Where is it? Okay. Now this is it. So Muwadan Kunyinji has confirmed, as you can see, that our aviation investigations indicate a passenger in the names of Fred Kajubi Lumbuye was checked in Turkish Airlines around 3 p.m. today at Istanbul, and the plane is landing tonight at 2:45 in Tebe Airport. All right. So the update again is that Lumbuye, I have received multiple threats within the day to drop our public stance, challenging the arrest and the planned deportation of Lumbuye. I want to remind the detractors and the regime that the position of Shadow Minister of Foreign Affairs is by law established, and I will speak out always and boldly on the troubling Uganda's foreign policy relations. The statement by the State Minister of Foreign Affairs Okero on the suspected pushed for deportation of Lumbuye. Tomorrow is being investigated before we give our comprehensive position. We can't take it for granted. I have notified the Shadow Justice Minister, blah, 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 with no intent to spark alarm, no scare, but rather cause public diligence. Moments ago, I received information that the name Lumbuye has been cited in a double passenger booking on Emirates. Emirates, booking of Emirates, Ethiopian airline, and still unverified for Turkish Airlines. So these guys are so stupid that they booked him on 3 airlines. Like Vamtadeko Ethiopian Airlines, Vamteka Emirates, as well as Vamteka Turkish Airlines. I don't know if you guys know how to look up these. If you know how to look up these flights, check up checking flights as again landing at Entebbe at 2:45, and check if at all there are any Ethiopian airline flights landing at 2:45, as well as Emirates and Turkish Airlines. Because I've tried to look them up. Those with advanced aviation diligence can join the verification in public interest. This as well cause more need to push for legal redress within Turkey and global human rights advocacy for its safety. Meanwhile, our leaders who traveled to Turkey, led by Zaki and the diaspora team leaders, have since released online statements detailing the legal efforts being undertaken within Turkey, and we hope the best. I will address the press tomorrow, blah, 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 blah. Now, I just don't understand a few things here and there. Because the problem, this is what I've told you in my earlier address, this is what I've been telling people, that Tunokubet are very clear on how we are communicating. Like, if Lumbuye is put on the plane, tell people that he's put on the plane, but do not tell people, Ntiate, disregard this and this and that, whereas you do not have proof. That is the problem with this entire thing. Me as a person, this is what I don't understand. That people on ground in Turkey, they are giving different information from people in Uganda. Literally, for me, I don't know. You people can tell me, because someone is typically, there's someone lying. Something is off completely. Something is off. There is someone lying. Mr. Zake, yafurumiza statement indala. Nkunyinji Muwada, aina statement indala. Sasi Mavini has a different statement. Museveni, aina statement indala. As we speak, we haven't heard from the tax. Our tax is never they have not said anything. If our comrade, if our brother has been put on the plane, tell the people the truth. Until the guy has been put on the plane, period. And let it be uniform so that we plan the next step. But alikunyonyi taliko. Bamutaddeko tibamutaddeko. Which is which? So I think timu, maybe nga pages the pages are not hacked. The pages are not hacked. But what I don't know is, let me try to check here and see if at all there are any flights
at Entebbe at 2:45 a.m. Ejja kubeera ennaku z'omwezi 7 August. I want to see the arrivals at Entebbe. Arrivals, okay, flight radar, Uganda. I want to see the arrivals at Entebbe airport because definitely there is something completely off that I just don't understand. Unless in Entebbe, bagenda muleetera mu private jet or something of that sort. Okay? So we need to know. All right, landed 5th August, 7th August, Entebbe CRJ. Okay. Now, arrivals. There's, for me, the going to chest together is okay. I'm trying to look at arrivals here in Entebbe Airport to look at the flights that Mr. Mwada has noted, because apparently right now I think we have to check everything. I'm sorry, guys, but for me I'm just confused. Sibitegera. Okay, I've seen it. Istanbul. Okay, you know, Jirabi. Oh, Nidako. Arrivals. We have one that is landing Addis Ababa. Okay, Turkish Airlines, Jet 3. Sawa mwenda. Okay, you know, Jirabi. I've seen a flight from Turkey, and perhaps this might be the one. There's this flight I've seen. I think arrivals from Turkey. Sawa mwenda ni dakika 5. Okay, so delayed. Rwanda Air. Is this one? Turkish Airlines. Sawa mwenda ni dakika 25. That is the one. So perhaps this will be the flight that our comrade Kwagendo Kubera. I don't know if you can see that flight, but for me it looks like that is the flight. Now, two things. What can we do right now? That is what is very important. Okay, and that is what I'm going to come to. So the flight is I think I stop stopover Kigali, right? Wait, what is this? Arrivals in Entebbe Airport, right? Arrival Kigali, Turkish Airlines Kigali, scheduled Jet 3, aircraft Jet 3. Okay. Rwanda Air Ethiopian Airlines. Agenda kutuukira Kigali. Agenda dropping off from Kigali and then I think to Entebbe. Then departures Turkish Airlines sawa 10 ne dakika 25. Okay, no problem. Now, there is a Turkish airline here, Jembaraze, again dropping at sawa mwenda ne dakika 25. So guys, I don't know what you guys think. The first thing that we know Kora is as we speak right now is to put this entire thing into the media, to pushing international media all over the place. If we can push it in international media, of course it's going to create a very big backlash of Museveni hunting down dissidents in the diaspora, because this is the same thing that Kagame has on his hands, hunting down people in the diaspora. Now, Museveni, if true, Wadanga confirms that Lumbuye is going to land tomorrow, because so many mixed messages. This is really a tough day, especially for Ugandans, Nadala Mwabari diaspora. Because what Museveni is trying to show is that he can get anywhere, wherever they are. Well, for us, what we have to actually, because everyone who has been protecting Museveni and saying that he's a Democrat, he's whatever, and all this kind of stuff, this is true evidence on how crazy this dictator has become. So we need to tweet, we need to push Fred and him being free as much as possible within the media.
because Museveni is doing this deliberately. I understand, whereas he wanted to get the biggest out of all bloggers in the diaspora. Like, he really wanted to get the biggest of all of us, to break us, okutumalamu amaanyi, and all this kind of stuff. That is if the information from Wada is correct, because we have another information from Mr. Marvin Sassi that is saying the entire opposite. Now, we're talking about Zake here. If you look at Zake's message, that is, for me, that is what I don't understand. Zake Agambie, disregard all the regime orchestrated narrative that Comrade Lumbuye is pending deportation. All this is packaged to suit their extradition narrative. However, the reality on ground is that the joint forces between our diaspora comrades and an international human rights lawyer are underway to block the extradition treaty that dictator and his accomplices are advocating for. Whereas it is true that the Turkish authorities are holding Comrade Lumbuye in their custody on orders of the dictator himself, that is Museveni, it is not true that he was arrested for breaching any laws of his host country. This is rather a personal fight spearheaded by the dictator himself. However, we are confident that with our public pressure plus our international human rights lawyer, we shall solidly secure Comrade Lumbuye's freedom, so he does not face any political prosecution that Kampala regime plans to impose on him. Now, that message was there. Now, there's another thing that I'm thinking of. I don't know, because the problem is this, guys. For me, I change such a guys. Because when I read Mr. Sassi's efforts are underway to secure Comrade Lumbuye asylum in a safer jurisdiction. Take with a pinch of salt reports that he will be deported tomorrow. Take it with a pinch of salt. Okay. All right. Now, two things. Lumbuye was checked in. For me, for as long as we have not seen proof of life, unless if we see it tomorrow, but I have a feeling of two things. Tulina ebintu bibiri. Nti, we might be receiving a body. You should be prepared for that. If that is happening, we might be receiving a body. There is a possibility that our brother, tuyinza n'obutamulabako enkya. I don't know, something is off. I really, really have this intuition. There is something big that is happening. Chetutamanyi. The arrest of Lumbuye, something must have gone wrong somewhere. I don't know why, because so much is being hidden. The only evidence kakati gye tuyinza okuba nga gye tulinako entonotono eraga nti Fred is maybe alive or not is Muwada's statement nti he was checked in. But remember, bayinza okuba nga bamuchekinze in as cargo. We don't know. Watuuka ku kisaawe Entebbe, just understand into what these fools are going to do is to make sure they control as much as possible. Tewabaawo bannamawulire, tewabaawo muntu yenna. So all of a sudden Lumbuye might just vanish nga tetumanyi wa gye yalaga. Nga they say nti Lumbuye yakomawo Uganda, poliisi yemuyina, tutandika okumunyonya nga Kibalama naye nga talabika. Nga the guy has already been, nga he has vanished. Because ababadde ettaki bonna, no one has said that they have seen Fred. No one knew where Fred has been arrested. Tewali n'omu amanyi. Maybe nga bajja kutubuulira report nga bakomyewo. But no one has confirmed okubanga ayogereko ne Fred. No one has confirmed okubanga amulabyeko. No one has confirmed the police station or any place where he has been arrested from. We babadde bamusibidde. Tewali n'omu akikonfirminga nti akirina ekyo. No one, absolutely no one. When we spoke to our brothers and sisters ababadde Turkey, bakonfirming that Turkey cannot deport you. Kyebayinza okukola, they hold you for just 2 or 3 days, ne bakuta ne bagamba nyonya sente zikuzaayo Uganda. So what we are literally seeing here, going by Muwada Nkunyinji's post, if Lumbuye is being deported, what we are seeing here is kirinzizayo kweri argument gye nagambye abantu nti what we are seeing here, it is either an exchange of
an exchange of people. Inti President wa Turkey Oyogobaita Erdogan, he faced a coup in 2016. We all know that. And the person who wanted to take him out of power, yaina investments in Uganda. Omuli Turkish Light Academy, omuli amalwaliro ejjinja. Niwalona eddwaliro eddala eddene eryawo mu Kampala. I don't know which hospital. Nga mulimu n'aga amasomero gomuyitaga Galaxy International School, Turkish Light Academy, kati bagayita Light Academy. Then there's the other primary school eryawo ku Entebbe Road. That Turkish primary school, whatever. All those schools, they belonged to the Turkish investors. Musajja gobaita Gulen. Now, the tax Erdogan has not been happy or okubanti the remnants of Gulen babadde bakyalimu mu Uganda nga they are operating nga Museveni abadde sanctuary. So there is a possibility that Museveni has surrendered those people in return okumuwa oba in return for these fools, those tax, whatever, to capture Lumbuye and hand him over to Museveni. Because Museveni never akutte Lumbuye. It is not going to take away the fact techigenda muletera popularity, because that is how crazy these people are. It is not going to bring him any sort of popularity. Nti Museveni yakutte Lumbuye so now kakati wakabi. What we are seeing actually is going into a tight-knit autocracy. I mean, kakati tugenda mu North Korean style. That is what it is. And I really laugh when I see people laughing. You don't know what you are going into. Because whatever bakwata abali mu diaspora ababarwanirira, now just imagine mwabali e Kampala kigenda kubeera kitya. Literally, that is what it is. Because what Museveni is trying to do is, okay, if I have Lumbuye, then I will shut down social media. Remember, he tried to hack our accounts, blocking the pages to the extent he had to block Facebook. All of a sudden, social media, your name will let me. Your name will let me. And he's like, okay, you know what? I think I should just go to Turkey and just get this guy out. Oh, and afterwards, then I'll go to maybe Japan, or I'll go to UK, I'll go to America. Okay. And then I start picking them one by one. But that is crazy. Because for me, actually, I don't feel so much sorry for Fred, but I feel sorry for the rest of us who are out here. The ones who are outside. We should feel very sorry for ourselves, because because this is how crazy this guy is. Until now, he is going in the diaspora, coming after people. The next time, again in South Africa, now people are going to be picked. So if you have ever said anything, Ngoli Kenya, Sudan, South Africa, Dubai, Middle East. Actually, if you are even Uganda, this is the time never to board Uganda Airlines. And this is what I told people. Whenever you board Uganda Airlines, the chances of you ending up in a safe house in SIU, they are very, very high. Because Museveni, they are crazy. They don't know that Kambabudia. If it's true, according to Mother's reports, what they have done, the entire economy is going to fall. We have been telling people. We have been telling people, look here, these people are Mulinyaka Uganda Airlines kamwako. Mukalinya. I don't know, for those of you who bought it, but this is going to have a huge backlash on Uganda Airlines. If you know, you comment. If you know, you speak. If you know, you say anything, Uganda Airlines, chitegeza nti owedde. No Ugandan, tell your tourist nomu agenda kudda Uganda because of kidnaps. A country that kidnaps its own people. When you go to Rwanda, do you think Rwanda okugalawo Rwanda Air yayeyagala? They had to shut it down because, I mean, what was happening? So if you're in South Africa, you should also be careful. If you're in the UK, the people you work with, the people you allies with, be very careful. If
you're in the US and all these other places. Whereas this is sending Ugandans into some sort of paranoia, we shouldn't be paranoid to some extent. But there are so many things we can do. Number one, if Lumbuye appears a flight yonna girako, over Turkish Airlines, over Emirates, ladies and gentlemen, be very careful when you're boarding those airlines. And they will send to a heart attack. Anything can happen on those airlines now. Me, I don't trust them at all. Turkish Airlines, Uganda Airlines, I cannot even get close to it. And I wouldn't recommend anyone to get close to Uganda Airlines. Surely, that is it. Because these people do not just understand the repercussions of what they have just done to abduct a dissident from the diaspora. Irrespective of what he has been saying or what he has said, that is the worst PR stunt Museveni Jayinzokora. And let me tell you one thing. This guy killed people last year. 60 people were killed. Literally, he killed 60 people. He has been trying to cover that story for a very long period of time. And all of a sudden, Ugandans trailer with it. The reason as to why Kabaka is having all these problems and all this kind of stuff, Simani Mailo land and all this kind of stuff, it is because this is where the things started. When the Kabaka demanded that abantu abatta abantu ennaku z'omwezi nga November, 29th November and the 30th of November bakwatibwe. Ever since that time, Museveni n'alyoka akomyawo Mailo land, this, he panicked. He's in panic. And that is why you see when the Kabaka went to meet, we bagenze mu meeting, it wasn't a meeting that was fruitful. It was a meeting where we are heading, ladies and gentlemen, it's going to be tough. Prepare. Brace yourselves. There's something big that is happening. If they can pull this off and try to exchange people that are anti-government, because Turkey is literally a dictatorship. I mean, I cannot even step in that country. It is literally a dictatorship. Turkey ka dictatorship. Nothing. Tell like our friends told us, the ones living in Turkey. Uganda is an absolute dictatorship. Tewali kubusa. So these are two birds flying together in one way or the other. Kambabulire. I don't know if the Turkish government had to do with this, but if it had to do with this, international backlash egenda kubeera mbi nnyo. And we have already seen DW, we are already seeing international journalists already tweeting and writing about this particular thing. So guys, Guam, for example, and airlines do not handle deportations. Do not be crazy. I'm changing. Now, if that is what your mental capacity, go bang and knows your way to where, then you are stupid. Because who owns Uganda Airlines? How many percentage? What percentage of private ownership is in Uganda Airlines? What percentage of private ownership is in Turkish Airlines? Airlines don't handle deportations. Anti-Mubalaba. Kati muchitegedde. They don't want you to bagaranti kati Uganda Airlines to jijjemu mebino. Uganda Airlines mweri. You shouldn't board Uganda Airlines for your own, not even because that you hate the dictatorship, for your own safety. Wobango limu diaspora, they can easily just concoct anything. Wanga wedding is Uganda Airlines, never call it anything can happen to you. Turkish Airlines, the same. Obo simanyibu Emirates, simanyibu all of those airlines obuli yao nzakati mbuti sibutia, but okweli nda sibuti. Now, chichine chiliwo. This is just from Muwada Nkunyiji. He has only confirmed the name. But for me, my worry is, I wouldn't like to see our brother nga he's in a cargo package. Nga he's dead. That is a possibility that Lumbuye might be dead. That's a very big possibility. Because of the secrecy. I just don't understand. Kari, I will put your phone calls. Kambatere wa masimu. Mumbuli them what you think. I just want people to explain to me, for me to understand. Intirachi tufuna mixed messages. Wakati wa Lwaki tufuna mixed messages. Wakati wa abantu abali Turkey ku ground n'abantu abali e Uganda. Shadow Minister wa Foreign Affairs
Mubeja, I understand it, they cannot do it, but you cannot rule it out because of the manner in which he was kidnapped. He might be kidnapped in a wrong way, and then anything happens. I think, unfortunately, for this entire thing, for me, what I think is we have been working in the dark. Tubadde tukolera munzikiza for quite ever since this incident happened. I don't know why. Nayenze ndaba tubadde tukolera munzikiza. So let us get a few phone calls here to see what people say. Hello? Yes. Kale sebo webale kuwuliriza. Ngoleka tugenda kwogera kankujjeko. All right. So all right. Hello? Yes, hello. Hello? Yeah. Yeah, I can hear you. Jebale sebo. Kale nawe jebale. Kale kantembo wangu naye manyi buli omu ali mu kiyongobero. Everyone is sad about the developments. Simanyi mawulire ki which to take because Mwada Nkunyingi, if his page and his information is legit, postinze ng'ate waliwo abaakapostinga ebya ayina byona byapostinze ne sasmavin yapostinze, but I try to call Patrol n'agamba is in touch with Mwada Nkunyingi. Kati nange kye neebuuza, there's something fishy kuba teryakubuulira kituufu kuba ne bw'ocontactinga bano abavubuka abali ku ground ba Patrol, there's nothing clear they tell you. Otuwulira which lawyer? Andika chino babuza lawyer chikubanga kati nze sibitegeera. If I had information nandibadde ngamba nti okay guys, this is the information I have era mubere kubanga kati nange nimba bantu nti okay bamulese te bamulese kunyonyi kwali taliko because the troops are uncoordinated. I think we have uncoordinated troops. Abantu kati nebyo byonna ebyamuwadde Nkunyingi sagala kumala mu bantu essuubi kuba ekyo kiba authentic bw'abanga alina ddala bwino ng'alina be yakubidde abali mu ebyo ebya ticketing biki biki okulaba ennyonyi bw'ekyambula okulaba nga they can disclose the passengers abaliko okiraba kuba ate ne message ye ogamba nti Lumbuye checked in at 3 p.m. tukimanyi okuva ekati nali nnyeko that airways but sijjukira bulungi. Tukimanyi it takes maximum 5 hours from airport ya Taki paka okutuuka ekigali. Eri ekigali abantu ne bavaamu abava ekigali ne balinnya nejja nekola final destination Entebbe then later neesitula neekomawo. Kuba nakyo tekiri coordinated bw'olaba time difference okugamba nti checked in at 3 p.m. it doesn't add up. Ate nga Kibuli kigamba oliemu agamba nti agenda kubeerayo simanyi enkya ku ssaawa mmeka. Kakati nze neebuuza kye njagala okumanya kati ffenna tubeere wano nga tulinze enkya ng'omukulu atuuse because some people are saying nti no Mwada Nkunyingi's account has been hacked. Naye I don't believe that. I won't buy into that. Kitegeera nange kuba ate n'ekirala kyengezaako okukastigatinga ku bantu baffe abali mu struggle abalina pages balwaninga mbamenya nnyo kuba amawulire amabi nga gakwatako si gwate olina osooka okugafulumira okiwulira naye ndabye ebintu bingi ebiyitingana Olyembwe yayogedde I was disappointed with Sejjiri and Honorable Kazibwe Bashir nga balinga ate be bakolera bali be baspreading amawulire g'abali be batambuza there is uncoordination mugundi mu camp waliwo coordination etaliwo gye sitegeera. Not even coordination. People need to be mature. Amawulire amabi ng'oli mu struggle ag'omulabe ne bwe gaba matuufu lwaki ogatambuza lwaki kiringa okutaaginga n'osharinga live y'omuntu gw'omanyi nti akuba struggle n'omusharinga oba okoleraani oba oliemu ayogedde nti Lumbuye atuuka ssaawa 5 enkya nga yakakyogera paka then Kazibwe Bashir no postinga then Sejjiri no postinga kati Mwada Nkunyingi apostinze kyeno bigirwa n'ogira n'agamba confirmed
omuwadanku nyingi. It's like sikitegeera oba abantu abamu bali mu struggle oba bakolera ki kale tweyanziza okiraba kyeŋŋamba kale ssebo. Okay. Nze banayise abakulu ba NUP muterezemu information yamme how you coordinate your information, otherwise you are confusing people and you're making people more anxious, which is not good at all. Nze chendowooza, me as a person, that's what I think, because the communication is uncoordinated, absolutely uncoordinated. Whatever happens tomorrow happens. Naye the level of uncoordination is really not good. Okuba nti we are having mixed messages. Abagenze attacking atumanyi nti bajja tuwa update. They are not giving us any updates. Updates gye batuwa nti this and that. We don't know what is happening. We don't know what we can do. So it's frustrating. Hello. Mr. Favje. Kale. Kati waliwo ebigenda mu maaso kuba kozi bw'olaba embeera nga bwe ebaawo kuva Olwokubiri. Live zitubuzaabuza onazzayogera kino onazzayogera kino onazzayogera kino twagala bali ku ground ettake muntu omu yakola ki yavaayo yayogera. Abantu b'oku ground ettake basirise. Essaawa zino tuli confused. Batugaya pages zihacking. Bali ba pages ziri hacked. That is a lie. Temubireta na wano nti pages ziri hacked. If your page is hacked, it is easy to delete and then say my page has been hacked, period. But no one has put a notice on the government page and get hacked. Twetaaga mukulu muwaddanku nyingi aveeyo ajenga ali live ku nsonga eyo gy'ayogerako. Naye bannayuganda twegendereze ekigenda mu maaso mu ggwanga si kirungi. Essaawa eno already batandise dda okupiikinga abantu. Oba munfuna mwegendereze waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kale tweyanziza. Nze nange ndaba waliwo ekinene. This is a very big diversion and I know there is something big. Museveni alayika agenda kukisuulawo ekintu. Hello. Alayika tugenda kwogera. Next. Hello? Sebo. Mwangi? Jebale Sebo. Kai nayo jebale. Nze ndi mu kibuga. Gwe togenda kwogera. Oba ng'okubye essimu call oyogere. Nze n'otambuuzaako okitegeera. Jja nkuba otuukire ku nsonga. You don't need to kudda ate ombuuzeeko osiibye otya jebale. I mean, sina gye naakoze. Hello? Hello? Webale kuweereza Sebo. Kale nawe webale teesa tugende. Amannya nze Andrew wane Bungereza. Yes, Andrew. Kati ababadde balaba posts za muwaddanku nnyingi. Esebo. Nze ndaba ng'eno post eri compromised. Sigambye nti eri hacked naye post eri compromised. Okay. Muwadda tumukubira essimu gye tumanyi obwedda gy'akwata tagiddamu. Okay. Bw'okebera sign off si bw'atyo bw'asayininga off. Okay. Let me look it up. Kati mpozi kyenjagala okukebera is landing time ya Turkey Airlines kuba tesobola kuchanginga schedule. Until landing time ndabyewo nga 3:45 I think arrival at Entebbe. Actually oba Kigali ndowooza. So webanga landing time tekwataganye naye n'ekintu ekirala kye ndowooza mukulu mayanja. Okujjako nga bazzaake babasaze ekimooni naye bwe babanga balinnyirwa ggulu. Balinnye jjo. Anti kye ŋŋamba bano nga Lumbuye bwe babanga ebaddeyo situation evacuating Lumbuye. Zaake ne babaddewa. Because that is an activity that I think every Ugandan in Turkey would be monitoring closely nti tekyalisobodde kubaawo. We should be with eagle eyes ezaali badde mu area era kyogamba ekituufu tuli a bit discoordinated naye ate abantu b'egundi be Turkey tebeebeereddemu bulungi ku ground. Esebo.
You sign off ya Muwada Bolaba repetitively. He hasn't signed off Njiraba nange eri a bit off. This sign off a bit off. Naye njagala chiwa benefit of doubt it is him. And because yasoose tuleetera kiri ekintu ky'abantu 15 then nendaba nga ne bano bamuseveni nga nabo bakyogera shadow minister wantataddewo linnya lye, which is quite interesting. Well, yes, I would like to still think that it's him. I would like to still think that it's him, unless otherwise but I would like to think that it is him. For argument's sake, what would you say? Yeah. Kakati wabanga ye Muwada, there are several issues wano ze tulina okutunulira mu Kulumayanja. Yes. Number one, the level of risk that Turkey Airlines has taken on a matter that has taken a global negative slide. Yes. Good time when airlines are struggling to survive. Wobanga gwe director wa Turkey Airlines osobola okuteeka Lumbuye n'omujje Turkey nga talina nga tewaliwo settlement eri understood. Then also waliwo the Turkish government. Olwaleero Muwada Nkunyingi abadde n'ambassador we Turkey. And what the ambassador stated is internationally acceptable. So the fact that Turkey yavaayo bwebevuddeyo mu lujjudde ne owninga possession of Lumbuye, it cannot deviate from its international obligation, because ne bw'oba omuntu nga mulina treaty ebazzaayo mu nsi yaabwe, if they are at a high risk of torture, which is not a question in the matter of Uganda, tolina obligation kubazzaayo. Yes, waliwo argument abantu gye bagamba nti babasuubiza feto, naye feto teri Uganda yokka. So Turkey okukiryalinga feto e Uganda, it does not take away the other threat zones, which if this action would be taken in the compromise of Turkey's international obligation, it will complicate the mission jebaliko. They cannot use underhand. Ekyokusatu, and finally ngava ku muzindalo, the current Turkish president is a lot much more diplomatic oriented than an underhand operator. So Sichiwanga ayinza okusanctioninga move eno. So me, I would like to think okujjako nga Lumbuye alinnye Entebbe nkyali mugumu era nkyatweetinga era nzananga nkyali mugumu, but the only problem is issue ya mixed messages gogirowoozaako ki okubanga tulina uncoordinated message nti Mr. Zaka ayogera kirala, Pata ayogera kirala, Sase ayogera kirala, Nkunyingi ayogera kirala. How do we harness all that communication? Obanga wetegereza struggle yaffe gyevudde mu Kulumayanja, nze naawe tuli ku tiimu emu naye fembi tuli bannakyewa okujjako nga tufunye opportunity synchronizing. We are all going to communicate according to the sources at hand. Kati Sasi ne Zake. So far babadde teba contradicting, they are just communicating the same message in different ways. Muwada, we would like to appreciate. No, Muwada is spot on. Muwada is spot on. Chovola and waba abadde kati information. Muwada, I would really take it in very good. If he like abadde spot on in all these things. For some reason, I don't know why. Sources like Azikola. No, and also he was legally steady. Nti ebintu byabadde ayogera bibadde mu mateeka nga amateeka bwe galina okutambula. Naye following his morning visit today, it would have a great implication. Kubanga let us face it. Ensi ezisinga zakkiriza nti gavumenti ye Uganda yakyuka in everything except in person. So but trading carefully. Okay. So I would like to think it hasn't happened. All right. The window was, I would be disappointed if Turkey has gone this direction, considering it back losing omusango mu European court in almost a related matter, and they have a pending case of Khashoggi on a related matter. So how can they create a third incident? Ewayo omulwanyizi w'eddembe nga n'ogwa Khashoggi tegunnagwa nga baakamala kuli ogw'oli omu Russia. So I would like to think Turkey si basiru nnyo
kutuuka ku ekyo okuggyako nga bamafia be bakisiniikinze, and in which case Turkey Airlines wouldn't do it. Okay. Nze bwe mbadde nteesa kandekera abalala nabo batuwe view tulabe tukubaganye obwongo naye nga abatweetinga tugira let us have the same faith we have always had. It is not over until it is over. Okay. Banga is Zakata post. I would like to look at Zaka's post. And then over Zaka in a chat at there. Okay, Zaka na ewu na taddeyo guys. Kalisima kino kiki kitegeeza? Mutu naye bannaye. Mukulu Zake ne banno mutubale munamwe. Mukama Katonda. Abantu baagala kumanya kiriwo kakati at this particular time. Baagala ku temukoweza emoji. You give the people the message. Hello. Your message ya Zake guys. Hello. Hello, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Ate message bagije. Okay, jo twayogedde ku kintu kino. Era n'okikolako emphasis. Tinga tetunnafuna clear picture kuva Turkey bantu bali ku ground. We are kept in the dark. Kakati nze nange paato mbadde mukubira. Okiwulira okuva jjo bityo okufuna clear picture. Naye ebintu bya updating naye biri general. I'm not accusing him of anything. Neto nenyini mulabye naye nga kyagamba. Kakati ekyo nga nkimaze nti bwe tubaga tetufunye clear picture ku Turkey in terms of abantu abali ku ground abali NUP leaning oba Lumbuye's friends, then we are kept in the dark. Ekintu ekirala ekya discoordination n'abantu bano bloga ba NUP oba abayina emikutu egy'enjawulo kituleetedde obuzibu. As soon as ekintu minisita yakogera nti Lumbuye atuuka ano ssaawa 8 bakiteekayo kakati ne NUP kyerina otuyambamu etuyambeko kubanga banyi ba bloga bayo bonna aba bali ku ground e Uganda. Kakati ba bloga mwena muli compromise in terms of nti kakati abantu obulamu bwamwe buli mu matigga. Okiwulira omusajja bw'anaatandika kupikinga abantu bwatu ebintu ebimu bye balaba why are they commenting ebintu government byeteekayo bawadde propaganda babeere nga waliwo gundi naye waliwo discoordination ono asuddeyo kino kamba kati ekintu ekyo kyaba ekyankumwada abadde yakapostinga nti bamutiisizza olunaku lwonna obusajja bubadde bumutiisa ate nga tulaba nti Lumbuye akola ki atuuka akota to 3 whatever oba Rwanda oba Uganda byonna biraba nti biri awo bwe bityo naye ng'ekintu kyogedde coordination secretariat etuyambye the basic thing can do eite foot soldiers aba balina platform ezo e Uganda okusinga bendabye abapostinga buli kintu ekibeerawo then bagira at least mu diaspora mulinamu coordination babwe mpulira Fazil Mayanja ekyoto n'empulira mindset olabawo oba connection 256 olabawo waliwo ebinembako bandi oba temwogera everyday naye waliwo coordination naye Uganda waliwo ekintu ate kirabika it's playing in the state gundi regime is gundi interest awulidde so nze kyesizegeera kyekisooka kyekino omukanda waffe gye bamusibidde tetumanyiiyo lawyer gwe twahayalinze abamumanyi be bamumanyi ekitegeeza lawyer talina kyakoze lawyer tasobodde kufuna muganda waffe wabanga ddala bamutisse ekyokusatu ekkomeramu abadde tetumanyi ekyokuna tewali yawulidde ku ddoboozi lye tewali yamulabyeko tewali akonfaminze nti Lumbuye amanyi no one knows where he is literally tewali amanyi nze I have a feeling bayinza n'okuba nga already ali Uganda naye nga bali mu kutuzannya bubadi okitegeera ate kiri kyogedde kintu kituufu nti regime ya Museveni is willing to do anything wekaloka nti Lumbuye bamukola ekintu nga mbutuufu tagendedde nga ffe we tuulya passenger kugundi naye nga baakola ki olidde naye nga tusabe NUP secretariat yebereremu this is a very basic thing wabeewo coordination boogere n'abo ba blog abali ku ground e Uganda ebintu bagira be batambuziza n'okusinga gundi propaganda buli kimu kati ndabye mbu confirmed kanombuza confirmed okijje ku muntu ali e Uganda atalina ku ground owandiko tanti confirmed ki
n'osindika kugamba gundi secretariat yebereremu etuyambeko ku ekyo ekintu kiri basic otherwise Fazil what's gonna happen abantu bagenda going in hiding kubanga ojja kuba oli ku street awo ng'otya nga bakupiikinga okiwulira kati are you willing to put your life mu kintu ekitali coordinated this is a hard talk naye nabo balina okwebereramu abantu nga mmwe you put your life there oli dictator kirabika ngera we muze mutunyonyola kati at arm's length anything comes that is arm's way never colony be is willing to crush it ebintu ebyo bya byakola bye Kagame byabadde akola ebyokupikinga abantu omune bamugaa nti yabadde wano nti bamututaali Rwanda so saagala kumala budde naye emphasis eri njagala giteeka kiri kyogambye coordination secretariat bwebeewulira etuyambe ekyo kintu ba blog ekyo kintu kibeera mu kintu ekiba tekiri waze posting reposting emikutu gyabwe bakireke owulidde but we are totally confused Zaka agamba we are trying hard we are doing this we are doing aleka kati eno nkumuwada kyokka bw'otunya nkumuwada abadde akaposting emabegawo nti asiibye olunaku lwonna bamutiisa katumanyi tutya oba omusajja bw'akoze eki kubanga okimanyi Museveni that's what ateeka fiya mu bantu then n'aleeta embeera owulidde so kandiko okumala obudde naye secretariat yeebereremu let them help these guys abali ba food soldiers abalina platform ezo updating ebintu byonna olujja nti update gundi akoze kibeereremu bagire coordination especially ku issue NUP zeyinamu interest tetugamba kuwooli wolokosa omulala joba birthday party ya Denisite that's fine they can post naye NUP byeyinamu interest secretariat etuyambeko abaana abe bayite abantu abo abawala biki begole nabo organizing kwa kati tugoberera kya state kado kimanyi evuga ekintu kino kituufu ate nga tulina amagye ku ground wempale nnyo nenze Kafaziru kankubuulira ekintu kye natidde mukyala wange alina wano omukyala omu gwe yafumbira emmere ku birthday tugenda okitegeera Faziru mukazi wa NRM mu kakongoliro y'omu n'awaayo kumanya kakati ekyo nkuwadde food for thought sula bulungi kale nze sikyagenda ku mikolo bannaye munansonyiwa naye sina but literally I have nothing to fear kambabuulire Museveni tagenda kufuga Uganda for the rest of his life. It's not going to happen. Absolutely not. That's a fact. Ne wanaatuwamba mu diaspora, ne wanaakwata abantu, ne wanaabatta, nothing is going to change. Abantu tebamwagala. The popularity has gone already. Hello? Bambi, late, mbadde nvuga wali naye kati kampite mu bwangu. Nze kyengamba kwekyo topic gy'oliko. Tuli sure kigenda mu maaso okuba teacher bamukwata Lumbuye kati tulina okukola nze last jensembe y'okuwulira ng'eva pato ali mutaki tugende mu maaso nga tugenda ku Twitter tuwandika amabuluwa tusendinga emails tugenda ku embassies mu nsi zonna gye ziri eza Turkey nga turaising voice to amplifying #free Lumbuye kati tetuva ku mulamwa oba Lumbuye ali Uganda oba taliyo mpaka nga ali safe nga tumulabyeko n'amaaso gaffe tubeere ku ekyo tetuliko tetubeera diverted tuli wiiki nti Lumbuye bagenda kunnya ku nnyonyi tukwemu amaanyi kati ekyo tusobola okukyexpectinga kiyinza okubaawo naye kati tulina okugenda ku ebyo okusinziza plan gye tuliko tuleme kubeera diverted abannayuganda kati kyogamba nti ayinza okuba ku nnyonyi kati eyo ayinza okubayo Lumbuye bataddewo bwekimpaatiira nga amannya galiko gagamba Lumbuye naye nga si yoyo Lumbuye gwe tumanyi kisoboka bagamba yachekinze in kitegeeza he checked himself in maybe oba bamuchekinze in something like that kisoboka nti ayinza okuba Lumbuye ngeriyo Lumbuye omala Fred Lumbuye omala n'achekinga in ettake kisoboka ng'agenda kutambula leero ng'agenda kutambula leero kati netufuna amawulire ago okuvamu oba ku source tetamanyi tetunaba nakubalabako abantu abafumiza source eyo naye netufuna amawulire nga bwe gatyo ne tugamba nti ye Lumbuye bwe tuli kulwanira ne tufa ku mulamwa tugende mu maaso oba bamulina oba tebamulina era
tugende mu maaso n'okubanja abasibe ba political prisoners n'okubanja abo abaana abakuze ekitebe NUP bannaye kale tweyanziza ezo ensonga kale sebo neyanziza. Hello. Ebale kuweereza muganda wange. Kale sebo ebale kuwuliriza. Ono Eric Doni nange ndi eno bannange simanyi wenyiza nabbagamba naye nga nakabi amaziga gampedde mu kiwanga. Kinnasoose okulaba kiri kimu nti ne international community gye twalinamu obwesige kati kiraka tuli ku lwaffe. Kuba bw'otunuulira ate bannayuganda balina ekintu kye batalaba. Museveni alina ekintu kyakola ng'akigenderedde. Kisookera ddala ayagala kunafuya social media. Jjukira nti kakati emikutu gya Uganda amaradio TV byonna bibadde mikono gye. Essaawa eno bw'akwata Lumbuye n'amuggalira, ekisooka abantu bagenda tandika okutya. Mabegakaawo tubadde tulaba nga musajja waffe ono Ensa media nga takyapostinga na bintu bikuba gavumenti era ade bagoberera comments awo nga mumulaba. Yaliwo oyo abaana ne batandika Kakensa mumumanyawo. Olulimi nga lukyuka mpola kubanga bo batandise okulaba ati gye bujja mu maaso omuntu ajja tuuka ekiseera nga ne bw'osanga omusirikale ng'akuba abantu amasasi tosobola kwata ka video kateekayo kuba wokateerayo gwe gufuuse musango. So buli munnayuganda wooli manya nti kakati bakwata Lumbuye bane ku kino eky'okuggyako Museveni n'ekyokukwata obukwasi Lumbuye, it's a human right. Oba oyonoonya eddembe ly'omuntu toyonoonye lya Lumbuye naye n'abalala babadde babuloga omulimu gwe basinga okukola. Kakati nga mmwe baganda baffe mubadde mutuwa source of information ye takyasobola ku accessinga ku TV ku radio ze Uganda. Kakati singa abantu bonna simanya abanasigaza emitima emigumu abasigadde bonna bagenda tandika okutya ng'oli agamba ekyatuuka ku Lumbuye byonna gy'oli bakunonayo. Wabula n'ekisinza okundisappointingira ddala kwe kukeera ku makya Museveni ate ekintu kyasinza okukola n'alaga okujooga okususse. N'ogenda mu Europe n'ojjayo omuntu n'omuleeta Uganda omuvunaane ensonga z'ebyobufuzi ng'omujja mu Europe. Eyo si Europe, Turkey teri mu Europe bro. Kyobola bateri mu Europe. Turkey eri eyo obawa. Naye teri mu Europe, kyobola abaagano giteeka mu Europe by the way. Lwebyo. Kakati abantu bano bandibadde batuyamba ekisookera ddala honorable zaake ate yanjiyeeyo nnyo. Tosobola kuddira abantu tulinze information n'oteekayo ka emoji. Oli minisita mulamba singa gavumenti yaffe yali ekuta obuyinza obadde otuula mu State House. Tetukyetaaga kati ebyo zaake takyasobola bikola, ffe tulina obikola. Otuteerayo ka emoji tuli mu emitima gitwewanise tulinda zakatugamba kyali ali eri twalabyeko ng'agamba yasinkanya abantu babadde ne ba international lawyers tanatubuulira kyavuddemu. Essaawa eno tuwulira li Uganda yatubuulira ate ebiri ettake ekiwulira nze nange awo engambira nti nze kyemmanyi kiriwo ekiti bro ekiri ettake kireka kitokota buli ayitayo bw'ati kyatuukayo n'alabako bw'ati agamba bugambe banaye sina kye ngenda kugamba bannayuganda ka simanyi kikiriwo akayinza n'okubanga bwe bagenze bafunye ka hoteri bwe bawumulidde ne basirika nabo babifunira ku intaneti tebalina bwe basobola bijja tuyinza n'okubanga bye tumanyi ate bo tebabimanyi. So kirabika no balabika batambule naye kirabika ekintu kyabayitiriddeko babadde overwhelmed maybe. Naye kye sinaba kutegeera bannaye kye sinaba kutegeera ekikyannumya omutwe ddala amaanyi gali ludda kuba zaake bw'agamba nti ensonga tezabaddemu simanya overstay biki n'ebirala. Kakati take eba yasinzidde ku ki okudipootinga omuntu ekyo nakyo kiri awo kubanga temuyinaako musango eba nga terina musango zaake bw'agamba. Take ngawe osimanyi bwabaddeko ku share source
abantu bagambye ettake obuzibu obuliyo nsi erimu obwannakyemalira kyekisooka ekyokubiri erimu gangs mpitirivu bamafia whatever Turkish gangs bayitirivu kuba Turkey is the gateway to Europe through Greece n'ensi ezifaanana ezo okitegeera so kakati bannange ekisooka tetukyasobola nze kyenzikiriza muganda waffe Lumbuye yagenda kujja e Uganda wabula mukama bw'aba atuyambye ogambyeko awo n'otugaha mutima ne gusooka gunennyamira n'ogaa nti bwe tuta receiving bode tuyinza obutamulabako nanga ebyo ng'ate biba birala wabula ate nze ndowooza nti kakati ate amaanyi tugateeke ku gurawundi nzikiriza nti bwe tuba kakati ne pulezidenti mu ggwanga mwali pulezidenti oyo muntu w'amaanyi Bobi Wine Robert Kyagulanyi senta mu muganda wange bonna abanaamugamba bamugambe ekigambo kino essuubi lyaffe bannayuganda bo bakoze kye basobola okukola banaye tukomentinze banaye tutwitinze tukoze buli kimu abaana bakoze nze siina munnayuganda gwe nyooma abaana bakoze omulimu wabulwa ekizibu kye tulina tudiringa n'omuntu atagoberera mateeka ate ffe twagala tugagoberere tudiringa n'omuntu nga naffe tetumaze kutegeera amaanyi ge singa twali tumanya amaanyi g'omusajja gwe tudiringa naye singa oba osanga twakola ki twamuwangula naye kati essaawa gye tukoma okumutwalanga ekyokusaagisa munnange emyaka giri ku saidi yaffe ng'abaana bafa kale tweyanziza ssebo munnange obudde kakati nakyo nakyo tukirowoozeeko banne tubeeko nga maliriza na kino nsaba eddoboozi ly'omukulembeze enkya abeeko kyayogera bw'anaabaako kyayogera tirisa emitima tunaabako otugumira atakuuma mpeera bankumire naye bannairu banaye temuggwamu maanyi muganda waffe paka nga tumulabyeko nze kyekisinga okunzizamu halo Yes, Mr. Mayanja. wanyi sebo Thank you for the evening show. okay And thank you for giving us another hope for our brother Lumbuye Fred. Hope that he could be alive. He could be in the wrong hands, but alive. Could be in the wrong hands, and maybe at least we shall maybe battle to save him and remain in Turkey or be relocated to another country. That's my dream. That's my hope, that I wish it could work that way. But however, as you stated, I followed up your earliest video or show, that what if all these horrible become to be true, that he's at the airport now, or he has already boarded and is going back home. What a lesson. What are we going to learn from this situation? General Tuhaburwa can't do anything. General Tuhaburwa is trying to expose his weaknesses through this Lumbuye's deportation. That's one of the worst precedents that is going to remain onto this man's history. That he sent a group of people to another country to abduct, kidnap, or forcefully deport an individual whose status was not declined, but he only negotiated for his deportation. Because remember, it's not 2 weeks, it's about maybe a year when he stood and said, I think this is a security matter, we shall deal with it. I hear somebody was saying forcefully death announcements about me, but we shall deal with it. And then in a few weeks, Lumbuye is arrested. A message to any Ugandan who has been on this platform of Echoto, that the regime
is using all methods of intimidation, all methods of witch hunt, all methods, archaic, barbaric, to create, to insinuate, to put fear to any international or diaspora in Uganda who has been a blogger, an activist, and a human rights defender. Because with what we have seen now, I don't think there will be more talk shows of Fazil, and people will come with at least a momentum to come and speak freely as they have been. Mr. Fazil, you remember the discussions we've been going through. How many people, overwhelming calls you have been getting? But count me today, how many calls have you got? People are scared. People are looking at, oh, I could be the next one in the line to be picked from wherever. I was explaining to one individual that, you know, our appearing on these shows is not by malice. It's not by we are creating a name. It's because there is a cause. There is a reason why we appear on these talk shows, to give our views, to push, to promote fundamental human rights that are deteriorating in Uganda. I personally, I was persecuted in so many capacities. And I tried to explain to some individuals about the system, how it has been working on me. I was in my house and I almost lost my life in my house. And I have got witnesses. And I wrote to the Swedish police about the attack. I was attacked when I was in my house in a town, in one of the towns in Sweden. And my wife had just left for work. And it's a long story. We need another day. Okay. I was attacked in Nairobi. And in a similar circumstance, I had gone on my business. But people followed me from a distance. They knew I would be there. And God, by the grace of the Lord, I'm here. So I know I have survived through thick thin, but I keep being very observant, being very systematic on things like food, drink, now gatherings. You cannot invite me by a call and you say, I will need to meet you and so, I've been given by your phone by so, and I would need to meet you, because I have ever fallen a victim of those calls. As you wind up, brother. I have ever fallen a victim of church gatherings, prayer. You go, you know, we have got Friday sessions of prayer, please appear at such and such. And then there will be drinks and eats. Innocently, I would appear there, but I didn't know that because of reason A, B, C, D, I was being trapped. Of course, Fazil, I didn't have a passport that has issues as my brother Lumbuye, because here, the whole scenario of Lumbuye is being brother, as you wind up now. By, yes, Lastly, by the passport issue. Okay. But they have got intentions. Their intentions was what the old man said, that I did him. Such a man who has been talking about my fake death announcements. The security should deal with I think him. we should all now start announcing Museveni's death. We should all announce his death for Najat Chime. Literally, if that exactly, is what, that's why. In fact, that's why I was going. If that's what runs him berserk. What he's saying. Listen, now I was going to the real thing. Yes, you wind up, because I want to also go and pray anyway. So, why hasn't he ever arrested Tamari Mirundi? When Tamari Mirundi goes to the definitely. When he goes to the radio station, what does Tamari Mirundi speak about the Kabaka of Buganda?
But we have never seen summons to Tamale Mirundi. When Tamale Mirundi was working with in one of the newspapers earlier when they were in the bush, what did Tamale Mirundi do about the blackmails he was writing, about the propaganda he was writing and pushing the guerrillas propaganda into the newspapers? We see the black book of Semogerere. He wrote about the atrocities, the obotis they were committing. But see, a good government. I think you are speaking like as the government was bad at that time. You are speaking as if Museveni has any sort of morals in him. He's a very immoral individual. No morals. So you cannot start blaming him for not arresting Tamale Mirundi and all these other people. I don't think by even bringing up that argument, you're really giving him a lot of credit, because that is what is expected of him. For me, that's what my understanding is. Okay, let me get another caller here, and then we okay, giving you 8 minutes, bro. So I just want to bring in more people to say whatever they want to say. Then we get out of here. Hello. Hello. Okay, good. Hello. Yes. Kyengenda okwogerako kitono nnyo just bannayuganda kuyiga ku digesting information. Tulina ekizibu ekirala media mulungi ono naye sometimes media can use us, so abannayuganda bayige okulwana ennyo so that media doesn't use us. Kale. Kubanga kati saawa eno buli omu alina bwalwana okubaako bwateeka bwayingirawo, because people baagala information. Buli omu akola live, n'olaba n'onakola, because people are very many yearning for information. So bakolera tu receivinga bingi ne bitulema okudigestinga. Yeah, kati just tuyige kudigestinga information na kumanya kitekedwa kufuluma na kitekedwa na kyekiretawo ekyo kya skepticism mu information yebereze. What brings about that? I think abantu abamu bakyalina immaturity yokuba nti some people bagala likes and the numbers. Some people are still looking for likes and the numbers. Why? Mayanja, we still have some people who are looking for likes nadala ku ground ye Uganda. Chovola banti abana batambula nga bakuta amasimu nga they are looking for something nekitalina makulu bakiteke ku media because ayagala kulaba nti ayina 5k somewhere somehow. Kubanga abana tulina abaana bangi nnyonyo abali tugeze mu Gulf eno mu Middle East mu Senywe bo abasobola okubanga balayikinga buli kimu kyonna without proper digestion of the information nga atula ku kino nalayikinga. So numbers zitandise n'okulya abantu abalala bafuna information n'atamanya nti eno ngifunye naye terina makulu n'ogyesigaliza. Kati ku nsonga eri weno kikyo badde oteesa mukanda wange? Kyenteesa naddala ku nsonga ya Lumbuye, tetumala tutunuulire nnyo ekigenda maaso, because ekigenda maaso kyasuse n'okwagala okugaba information. Tukitunuulire nnyo n'amagezi manyi nnyo, tetutandika kutunuulira nti buli omu alese kino buli omu alese kino, because ne bazaaka bye batuwa tetubitegeera. There is something very big. Kati tusooke tusiriikirire n'obukakkamu tulinde, because Lumbuye wabanga atwaliddwa Uganda, he is a foreign soldier now, asobola okuba, because mubeera n'abazira bateguka abasajja baba assassinated okuviira ddala ku Martin Luther King, naye something moves on. So tetutunuulira nnyo buli kimu kyonna. Kati Zakalina kyataddeyo ako kayimoji tukakolere ki? What can we do about that? Osobola okusinkana nga kaliko shares nga kaliko ne likes. Naye mutuufu bw'okatundira what do you share? What do you like there? Tutunuulire ekigenda mu maaso n'obwegendereza nga bwe tulaba wayinza okuba nga waliyo ekinene kye tusobola ate okufunamu singa tuba tutunudde mpola ensonga tuzikwate. Ekigenze Lumbuye bw'abanga kituufu nga yagudde mu mikono nga yagudde mu mannyo g'empologoma
then tusigale nga tulwana olugumu batugitegula tujja gitegula mu buli mbeera yonna oba okoze ekyo oba okoze eki kyobadde oyogera kikulu kyogambye nti tubike Museveni ekintu ekyo nakikolanga ku Facebook nenga mabutufu tutandika okubika Museveni bwe kiba nga kimuluma let us announce him dead atandika okunoonya buli munna Uganda ateeka ku Facebook nti Museveni is dead. Kale tweyanza kale abakakatwegattako bagambye page ya mukulu muwadanku nnyingi eri hacked naye nze I don't think eri hacked naye abakatwegattako ge gamawulire ge tulinawo so far era nga mumanyi for me I insist nti I would like to first kuba ekintu kino kirabika kiri ku high levels mu government mu Museveni's dictatorship. I think this thing it's on the highest level. This has not been something ordinary. Chibade something on the highest level. If it's true that what is happening. Yes. Hello, Fazu. Wanyi nyabo. Chibade njagala kugamba tibyonna developments tusirabye naye nze ngenda kuzaayo wali bw'abanga Lumbuye ali ku nnyonyi. I'm just hoping your message ntuufu. Bw'aba ali ku nnyonyi bamututte nga tetufunye proof of life. Tetumanyi oba ali mu boxi. Jjukira ku Kashoki bamutemaatema ne bafunayo dami. Ne bagiraga public nti wuyo Kashoki yafulumye. Now, we cannot trust this whole process. It's so unfortunate nti ne batwasindikayo balemedde tuvuga. Oba nabo bali nze kyemanyi baleka bali overwhelmed. Anti kati labayo ngera bwe tubadde tukyogera nti Turkey ejjudde abamafiya nabo bayinza okuba nga basaleko. Ne gundi atugambye nti obedde okuva olunaku lwonna bamutiisatiisa. How sure we nti message eyo gye musoma eri under duress gw'ogambye atuuka ssaawa 9:45 eri esoma 8. Did you pay attention to details? Esoma 8:45. Ezekiro. Yes. Anyway, let's just Zijja kuba ennaku z'omwezi nga 7. Yeah, okay, let's hope that was a slight mistake ngawandika. Naye process yonna eri sho tetegeerekeka. Kubanga ne pato naye taina atuwa information ne information ya pato nayo. Nze kyobala banzirayo ku basics. Basics ze zino mukyala gundi akubye. Sagala kwogera manya. But these are the basics. The simple basics are these. Whereas tetumanyi Lumbuye wajje yali asula. But singa twateeka obudde bungi nnyo mu kunyonya gy'asula, that is where all the answers are. Faziu, sisomangako bwa looya. Naye looya nnabakyatasobola yadde tugamba nti wuuno mulabyeko njogeddeko naye. Bannaye ebintu bino tubiggyemu Kozi nga ne bazaake nabo babawambiddeyo nga woogambye. Mpuliddeko oli nga tonaagamba mbu baamusasudde ssente is very disappointed. Baamusasudde kukola ki? Tatugambye nti omuntu yamulabyeko bw'ate yamusayiningidde foomu tamulabyeko. Bazzaayo muntu mu bokisi bazzaayo mulamu. Sinange sikitegeera Kakati ekyo bwe kiggwawo ebiriwo bitusomesa ebigenda mu maaso. Kashogi baamutema ne bakola ddami ya Kashogi. Kati bamutuusa 9 ogw'ekiro tegenda kubayo journalist yenna afiriminga Lumbuye ng'ava ku nnyonyi. Batugambe ku makya nti yazze. Nga kibalama we yabula. Nze ndaba ebyo biraga. Basobola tuga nti yafudde yatuuse n'afa. Tutategeera nti baziise mugogo. Kyobola banze nagambye tuddeyo we yabadde asula. Yabadde asula wa. Tunyonye waasula. Tewayinza tubula. Bannange. Sikaaki wadde tukweka naye tewayinza waasula tewayinza tubula. Kati ye tukwekerawo ki baamukutte kati tukweka ki? Kiki ekikyakweka masimu ngoye. Yavuddeyo baamukutte. Kati address tugikweka. Ani baatugambye abali ettaka tebasobola kutambula mu basaasire. Tubasaasidde the entire millions bonna abali ettaki wadde bakwano be bonna tebalina mpapula. But there is a lot of excuses. I'm really. Do you know what is frustrating me? It's not that he has been deported or he has been caught or whatever, Uganda. It is because inti
we are working so much in the dark that we literally don't know what is going on. Lero we bakubuuza mukyala lero twakize mu ddaaka ne tumanya nti babikoze bwe batyo but in the end we are winning. Naye ate kisinga okuluma buli kintu kyonna kiraga nti tulina kye tuwininga. Ndakunda waliwo update TV gyetaddeyo mu kati ali Uganda essaawa za kakati twetogera kamala okebera ku NTV. Genda maaso ng'oyogera. Anti kakati buli kimu kiraga nti tulimbibwa up to the last beat. Ate n'ekyokuba nga Okello Oryem ekyokuba nga Okello Oryem yavuddeyo n'abyogera, that is also something that we should look into, because Okello Oryem has never appeared anywhere ng'ayogera ku bintu bya Lumbuye. Wandisuubidde nti oba eso ye yandibyogedde oba oyo Swiss Twine nga ye yandibadde akola up. Naye why is it the Ministry of Foreign Affairs? Nze ndaba nti no, we should bless ourselves for one of the worst things. I don't know. Anti kati n'Okello Oryem bamusikanga jjita genda oyogere kino genda oyogere kino. So as we are preparing ourselves for the worst, we have to critique ourselves. Tupapira nnyo ebintu tetubikutte bulungi. Well, NUP baddeegezezzaako naye we should learn from this mistake. Kubanga bwe batutoola mu Lumbuye ne bamutwala enkya ne bakima omulala. That will be the end. Abantu bagenda kudda mu kuttya. Nze simanyi mwana. Hello? Hello? Yes, please. Jebale ko boss. Aye, naye jebale. Bali tuweereza. Kale boss. Yeah, kintu kya Lumbuye ekyo tukiwulidde. Hello? Yes, get a mass. And I think for me, this move, Lumbuye was well orchestrated. These people are well ahead of time than us. I think to me, it was a planned move. Eventually, I didn't try to be behind time. I think no Kubando Uganda, it was something they've already, it was planned by like rehearsal. I think to me, it was something that we were way back behind time. It is way bigger than what we expected. Kale, toyanza. Kale. Nze ebyo byonna banaye sibiganye. Banaye kangena kubata kambate tujja kulaba ebinaddako. Naye katulinde kusaawa 8 oba enkya. Ekikulu nze kasita nalaba ku muganda waffe ng'akyali mulamu, I will be happy. At least we will be living to fight another day. Kubanga ekyokumuleeta ayinza okuba nga ajjidde mu kago. Ekyo kisoboka. There's a possibility of that, ladies and gentlemen. Nze kye kisinga okukola ki? Njako nabe. Ono agamba ki bamuyita ni Sebunya. Mweka ninaku zonna nekendeera nnyo message. Bana muwulire bino. Mukulu Sebunya kuba essimu namba yo yino wano ngirabye. Kwa mwana ntyo okunyiga ku bintu. Waliwo gana amapya nti ne ambassador alabika addusa abuze. Ambassador wa Turkey mu Uganda mbwabuze. Ono mukulu yangambye bamuyita Sebunya. Ndoza yabasembayo kuba angambye
mune ambasada wa Turkey ayina okubanga abuuse mu ggwanga akawungeezi. Mukulu wangambye ebintu birabika banaye bigezze sikitegeera. Ono we Turkey ate bayinza okubanga go bali mu kuwamba nga takimanyi. Kasooke tulabe ono omukulu gwe bayita Kennedy. Kasooke ajja atubuulira ebyambasada okuba mbu ambasada abuuse adduse. Chika. Halo. Soko tubuulira ambasada adduse. Kakati. Oyogera ne mwami Sebunya. Sebunya yongeza ku ddoboozi sebo. Wangi sebo. Yongeza ku ddoboozi katono. Mbadde nkugamba. Sebo. Ompulira kati. Kati tukuwulira. Mbadde mba kwogera ne muwadde essaawa eno. Sebo. Mukubidde ne muyombesa. Ne mubuuza ahonorable asoose kuntya. Ne mugamba omutima gunneewanise. Ne mubuuza mbadde nkusaba ombuulire kiki ekigenda mu maaso. Aŋŋambye nti ekyamazima bo kati nze sisobola gaana sisobola kutwala information ya minister ng'eyo eyokola ki ekyokuzannya. N'aŋŋamba yasinkanye ambasada wa Turkey saawa 6 ogw'emisana. N'amunnyonnyola ebigambo bye yamunnyonnyodde. Bwe yamaliriza n'amugamba mu saawa 10 minister n'akola ki? Ye n'akola ki? N'alaba information ya minister n'agamba ye tatudde. Olumaze okulaba information eyo kyakoze tatudde. N'agamba ye n'asalawo agende ku ki? Ku ntambula z'ennyonyi. Bw'agenze ku ntambula z'ennyonyi agenze okulaba nti gundi Lumbuye ly'erinnya erisembyeyo okucekinga ini. N'agambira ye ensonga eyo, ensonga lwaki akola kuba mubuuziza peegi yo mbadde ku Zedriga peegi ye eraga nti nno oli hakiti. Peegi ye eri hakiti. N'aŋŋamba nedda sisobola kusanyusa bantu kye baba baagala kuwulira. Kati ffe tulina kufiidinga abantu information gye balina kwagala kukola ki? Kuwulira. Era ffe tulina kubawa information entuufu eri ku ground. N'aŋŋamba ne mugamba Faziru akebedde. Ompulira se nkuwulira genda maaso. Namugamba Faziru akebedde ku nnyonyi n'agamba egenda kuyimirirako e Rwanda. Ko ye tegenda kuyimirira Rwanda. N'aŋŋamba ye kati Faziru akebedde Aliya. N'aŋŋamba nti ennyonyi egenda kutuuka kuba Aliya kyanyonyoddemu. N'aŋŋamba nti eyo egenda kutuuka ssaawa 8 n'eddakiika 45. Wabula kye tulina okukola tukipinga just in touch naffe kubeera nga tulina information okulaba ddala omuntu waffe bamule addala akomyewo batakobe. Ne mubuuza tekati zaake. N'aŋŋamba nti bo bazaake. Kati bo bambi bali eyo. Bo information gye bafuna ya okugamba bo tebagezezzaako kufuna munda ne kungulu. Naye ate nze obwedda nnoonya munda neki ne kungulu. N'aŋŋamba sisobola kutwala information ya gundi Ministry of State n'engitwala for granted. N'aŋŋamba y'ensonga lwaki lwakyogedde essaawa 10 n'eŋŋamba nedda. Kati kangende ku ntambula katugezeeko tukube wandlo left and right and middle yensonga nkoze. N'aŋŋamba naye ne information gyensembye okuwulira ekawungeezi nga MPR alabika nga gundi ambassador alabika okubanga akoze eki n'akikomyawo. N'aŋŋamba ekyamazima obudde bw'ekiro bubeera busy. Mbadde nkusaba onsonyiwe tube nga tukola ki neffe na tunyolera wamu n'ekye mbadde nsaba katwongere okukola ki okutaayiza wano na wali. Nemugamba ekitegeeza yessegi gye mpulidde nti bataayiza ku gundi taxi embassy. Ekitegeeza ayinza okuba bw'alabye ebiva ebweru. Ayinza okuba kwe kutya ne bateekawo military wali omusajja kwe kumalamu omusubi. Ng'oluza bwakirowoozezza nti omukulu bagenda muleeta enkya. Ambassador wa Turkey adduse oba bamuwadde protection? Bayinza okuba bamuwadde protection naye ye yaŋŋambye nti wenjogera nakakati information ye gy'asemba okuwulira nti ambassador ayinza okuba amazeemu omusubi. Ye information gyampadde kuba njogere naye eddakiika 8 ne mubuuza essimu ye react kubanga navumye edda nebashirikazi. Ambassador wa Turkey mu Uganda ayinza okuba nga amazeemu omusubi. Nga amazeemu omusubi. Ye kyekigambo kyaŋŋambye. N'aŋŋamba ya kituufu kito nga naŋŋamba niye mbunyonyi ziri 2 nga bw'ozoogedde awo naye bw'azoogedde wali. Bwe mukubidde
nangamba ziri bbiri naye eyegundi yesembyeyo ogundi eyattaki Lumbuye yasembyeyo okucekinga ini ogwo ye muntu asembyeyo okukola ki okulinnya ku nnyonyi erinnya lyalabye ne mugamba watiifu ne baba balinga bafunyeeyo passport eri mannya ga Lumbuye nangamba kyonna tekisobola kukirulinga out wabula kati tusabe busabe kuiza buli wamu mbenga tukola kitubenga tulina kituzuula ekiki ekituufu nangamba sijjanze gaana kuwa abantu information kubanga bo baagala propaganda nze nina okuwa abantu information kyenkoze eki gyenzize ku source okitegeera kyekigambo kyenkoze kira ne nakola kinangamba sebo mbadde nkusaba nkole kikanneebake ne muganda nesijja kulimba omutima ffenna tegutukola eki emitima tegituliimu ne mubuuza naye temusobola kutayizaako wadde waliwo omuntu temutaddeeyo bakigatto wali ku ssaawa ezo kati nga in fact tasobola kukiŋŋamba either baba bataddeeyo ba tebataddeeyo nze naawe tutasobola kukikugamba ku mpewo naye ekirala waliwo abuuziza wano nti airline teyinza kuwa muntu travel information mpozi ng'omuntu oyo alina a lot of clearance okuleka nga ambassador maybe yabuuzizza maybe nga ambassador yamufunidde information yeeyo that is possible kiyinzika okubako naye katasobola kuba kati baloyo bamanyi tasobola kugamba olwokuba nti njogedde naye ne muganzi ndi gundi no coordinator wa Nuupu mu Lubaga kati yensonga gyakoze eki kakati bano mukulu zaake n'abalala bo kakati bo bali kuki kati zaake tangambe kuba yangambe nangandi ekyamubati baba abali eyo angaye bayinza okwa kati bo tebadiginze deep bayinza okwa bo bali kungulu bakombize naga bayinza okwa bo bali kungulu naye kati ffe abali eno tulina okukuba mu kungulu ne munda ffe tunoonya kungulu ne munda nangamba kati ffenna twali badde tusigala nga tulebe nangamba nti olw'okuba ono omusajja akinamu interest nene omukulu nangamba nti nekiri mu state gwegamba interest nene bonna basiga anything can be possible ye kyangambe nanga anything can be possible tetuna kyetugaana okitegeera kuba ne ye bwacekinze ekyo nangamba manino kiwa abantu buli omu n'abanga alina information egyakola kibwe mugazalenga information mujjamu entuufu emu enfu emu kiki kuba njogedde naye era bw'ogenda ku peegi gundi ye oyo essimu ogisangako oba osobola okumukuba bandijje ku gundi ye ne ŋŋaaka nemukubira kati ekitegeeza muwada kyatuwa kye tugenderako abasigadde tusooke nti muwada kyatuwa kye tugenderako abasigadde tusooke kati muwada kyatuwadde kiyinzika okuba engeri gy'asinkanya abantu bali kye tuyinza okusooka tetusooka kirulinga out nze kye omutima sijja kuba naye gwe gawendi n'empewo empitamu naye setujja kikola ensonga kimukubidde nze neŋŋaaka mukubira era obwedda nkusingira simu yange teyitamu neŋŋamba kankuweereza message naye obwongo ne bumpa neŋŋaaka ngende ku gundiyo kankuweereza message either oyinza okunkubira tulaba nga tuyinza okukola ki eyo update nyingi nnyo gy'otuwadde kuba kakati era kye tulaba waliwo uncoordinated information wakati w'abazaake ne ttiimu ya mukulu muwada nti zaake bayinza okuba nga tebannafuna kakati ate bazaake babadde bafunye looya eri ewa ettake simanyi wa gye byakomye looya w'ettake era kati naye yennyini tayinza kuga nti kuba buli ogamba obweddaga abawuliziganya nga bw'omanyi tasobola kugamba kubanga era kyasoose okuŋŋamba okukwata essimu asoose kutya nga naawe era bw'okyogedde nti essimu nzitya naye olowooza singa mukwogerako naawe olowooza mukulu Lumbuye baamulabyeko mulamu ali bulungi kiki tannagamba ekyamazima naye tannagamba nti amulabyeko oba amuwulizzaako nti twamulabyeko naye yennyini talina kyagamba nti oba baamulabyeko nedda tannagamba nti oba baamulabyeko wabula ye just yagambye katulinde gundi kubanga yagambye nti linnya lye lisembyeyo yagenze mu gundi mu travel gundi n'agamba nti nze leka mwemba nnoonyeza according to the information ambassador gyamuwadde ye kyenuza kwasinzidde either we ayinza okuba alina byadde batasobola kunzigirayo diipu olw'okuba tamanyi kale webale nnyo okutuwa update eyo mukulu Ssebunya ekyanja kukubirako mukulu muwadda tuyinza n'okuzuukuka nga muganda waffe bamutadde dda naye kino sikirabanga bannaaye
abasinga ku mesimanyi oba Twitter mugirabe Lumbuye ya trending for 2 days. It is Lumbuye. Trending in Uganda is Lumbuye for 2 days. Ngambye bannaye. This is really great. Surely. Okay guys, kangende bangambye mukulu Pato abadde ali live. I'll go and check him out. Nabe information naye gy'alina tugatte tulabe. Ebyamuwadde obiwulidde. Okay, then tulabe. Kale tujja kuba tuwuliziganya. Naye temugwamu maanyi guys, temugwamu maanyi. Museveni watuukira okulumba omuntu mu diaspora kitegeeza nti aba akoze buli kimu kati takyalina. Agezaako buli kimu, agezaako eno kukwata bali mu diaspora, ali mu Mailoland, sente za COVID aziridde, everything is scattered. Kati leero he has just retired 600 abamaje lukaaga yaba retirinze. For me, I think there is something big that is happening and that is coming. Waliwo ekinene ekijja. And trust me, they are preparing everything they can for this big thing that they are going to do. I don't know what. Naye waliwo ekinene kye bagenda okukola. Talaba parliament yiyo bagisindise mu luwummula. What month are we in? Guno omwezi oba ogujja, something big is going to happen. Bwe bakwatira Lumbuye, bw'otegeera nti mu bintu ebinene ekigenda okuhappeninga obunene bwakyo kyekiraga n'amakulu ga Lumbuye okuba nti nno abadde yeetaagisa okukwatibwa oba okukidnappingibwa okusobola okuyisaawo kye baagala okuyisaawo. That is how big this is. Kuba weebuuze lwaki tebaamukwata luli mu kalulu, lwaki tebaamukwata luli nga tukola campaign n'ebifaanana ng'ebyo, lwaki tebaamukwata? Why this time? Because even the timing is very important. Mu byobufuzi, like politics, timing is very paramount. Because Museveni wagambira nti no yawangula ye yali abiki n'abba n'okubba na biki. Okitegeera? But all of a sudden, n'agenda n'akwata. And look here mwe kye mutannategeera. Mwalabye ebiri e Kenya. Ekiri e Kenya Uhuru amuli bubi. Because Uhuru is likely even to block the ports ezireeta ebyamaguzi bya Uganda. Because of his interference mu byobufuzi bya Kenya. Uhuru Kenyatta is not happy at all. And the Kenyans are receiving a lot of backlash. Paka we yavuddeyo kati atandise okwewozaawozaako. Simanyi kigenda mu maaso, but let us keep our eyes open and let us look and see what is going to happen. Thank you very much. Have a good night. Bye.